So this evening we will continue with our seminar, Attaining the Bliss of Chanting. Продължаваме с нашия семинар, постигане на щастие от мантруването. A short recap. Направим кратко обобщение на това, което сме говорили. We have been discussing how to make progress, spiritual progress, by the chanting of the holy names of Krishna. Дискутирахме как да направим духовен напредък, мантрувайки всякакви имена на Кришна. Lord Chaitanya Mahaprabhu had appointed Srila Haridas Thakur as the Nam Acharya, the great teacher of the holy name. Chaitanya Mahaprabhu явил Шрила Харидас Такур като великия ачаря на светите имена. So, Srila Haridas Thakur is the authority in the matter of chanting of the holy names of Krishna. Шрила Харидас Такур е авторитета в възхвалянето на светите имена в Кришна. And Srila Haridas Thakur explains that the chanting of the holy name is a process with stages. Шрила Харидас Такур обяснява, че това мантруване на светите имена става на определени етап. 3 stages. The first stage is the apparat stage. Той посочва 3 етапа на мантруване на светите имена и първият етап се нарича нама апарада или мантруване с скъпени. Then in the first stage, the Nam Apparat stage, we make offenses against Krishna and the holy name. В това първо ниво на нама апарада ние правим оскърбления към Кришна и към святите имена. And therefore our chanting will bear very little result. И затова нашето мантруване ще доведе до много малки резултати. The spirit Krishna is equal to his holy name. Кришна и святото му име не се различават. But the holy name has all potencies just as Krishna. Святото му име има същата сила, която има самия Кришна. In illimited potencies. Има неограничена сила, неограничен потенциал, неограничени възможности. Lord Chaitanya says in the second verse of Shikshastram, Nam Namakari Baudhani of Sarva Saktis, the Lord has put all his Shaktis, energies in the holy name. Шри Чайтаня Махапрабху казва във втория стих от Шикшаштакам, че той е вложил всичките си енергии в святото име. But if we chant of an offensive mentality, но ако мантруваме с оскърбително настроение, then these potencies will not manifest. тези енергии няма да се проявят. Its potencies will begin to manifest if we give up these offenses. Тези енергии, тази потентност на святото име ще се прояви единствено, ако изоставим менталитета на оскърбление. And then we come to the second stage, which is called Namabhas, the clearing stage. И след това идваме на второто ниво, което се нарича Намабхас или нивото на пречистване. To come to this clearing stage, we must give up our offensive mentality. За да можем да достигнем до това второ ниво на Намабхас, трябва да изоставим оскърбителното си настроение, оскърбителния менталитет. So as we know in the Padma Purana mentions 10 offenses against the holy name. Както знаем, Падма Пурана са отбелязани 10 оскърбления към святото име. So if we give up these offenses, then we enter the second stage, Namabhas, and what is the result of chanting in Namabhas? Our heart will become purified from all material desires.
И ако мантруваме без тези оскърбления, тогава влизаме в нивото нама бас и тогава сърцето ни започва да се пречиства от всички замърсявания. So if after few years chanting, we come to that stage of namabhas, also called anartha-nivritti, the purification of the heart, Ако след няколко години мантруване достигнем до това ниво на нама бас или на така наречената анарта ниврити, пречистване на сърцето от анарта или замърсяванията, then our heart becomes purified of these material desires. And how do we know that our heart becomes purified from material desires? и единствено тогава нашето сърце ще започне да се пречиства от материалните замърсявания. Как може да разберем, че нашето сърце се пречиства от материалните замърсявания? We become more happy. Ние ставаме по-щастливи. We become more enthusiastic. Ние ставаме по-ентусиазирани. That we get more taste. Ние придобиваме повече вкус. And this anartha-nivritti that takes usually many years. И тази анарта ниврити, която обикновено изисква много години. But no problem. As we chant, we become more happy. Но това не е проблем, тъй като възпявайки светите имена, ние ставаме по-щастливи. And after many, many years of chanting, our heart becomes practically completely purified. И след много години възпяване на светите имена, нашето сърце на практика става напълно чисто от всички замърсявания. Then we don't have material desires anymore. We are always peaceful. Тогава ние нямаме никакви материални замърсявания и сме напълно вътрешно. And we are always engaged in Krishna's service. Ние сме постоянно ангажирани в служение на Кришна. And when the heart is pure, you come to the third stage of the chanting. И когато сърцето е вече чисто, тогава идваме до третото ниво на мантруване. Sudanam. Суданам. You chant the pure name. Krishna manifests his full potency of the chanting of the holy name. Това е нивото на чистото мантруване, в което Кришна проявява всичките си енергии в святото име. He manifests himself to you because your heart has become pure. Той се проявява в святото име, заедно с всичките си енергии. Защо? Защото сърцето ни е вече чисто от мантруването на святото име. And when you chant the holy name in that stage, и когато мантруваме святото име на това ниво, when you chant, you feel immediately ecstasy. ние моментално чувстваме екстаз. So yes, that's maybe still far away. Може би това е все още твърде далече. This seminar is meant to bring us from the aparat state to the namabhat stage. Идеята на този семинар е да ни изкачи от нивото на нама апарада или на оскърбително мантруване до нама абаса мантруване за пречистване на сърцето. So, yesterday evening we started to discuss how to overcome the first offense against the holy name. И вчера говорихме как да премахнем първото оскърбление към святото име. The first offense of the holy name is to blaspheme devotees who dedicate their lives for the propagating of and the preaching of the holy name. Първото от тези оскърбления е да оскърбяваме предано дадените, които са отдали живота си за възпяване на светите имена. We learned yesterday blasphemy of devotees is a very dangerous offense. Вчера чухме, че оскърбяването на предано отдадените е изключително опасно нещо. And we discussed we had yesterday a few case studies. И вчера разисквахме няколко такива случая на оскърбители. The first we discussed the case study of Prajapati Daksha. Първо дискутирахме случаят на Праджапати Дакша. What was the problem with Daksha? Какъв беше проблема на Дакша? Someone remembers? What was his problem? Pride. Yeah.
pride for this form. He was proud, very proud, to be a Prajapati, the chief Prajapati appointed by Lord Brahma. Той е бил горд заради това, че е бил назначен от Бог Брама като основен праджапати или този, който населява планетата с живи същества. Well, what's the cause of this pride? Но каква е причината за тази гордост? Why do we become proud? Защо ставаме горди? Yeah. Janma karma, yeah. Janmastvya Shudashviridamana Madam Pumam. Right? That's what Queen Kunti says. Queen Kunti says, you cannot pray feelingly to Krishna if you are proud of a good birth, you are attached to wealth, or you are attached to women, or honor, or your education, your beauty. That's all belongs to the body. Царица Кунти казва в този стих, че човек не може да възпява святите имена поради гордост сърцето, което се проявява от богатства, от слава, от красота, от знания. So what's the problem with this body concept of life? Какъв е проблема на тази телесна концепция на живота? So one person his entire life is very proud of what he does. Един човек може цял живот да е изключително горделив. And the other person is very humble. Друг човек може да е изключително смирен. At the end of the life, what happens? Какво се случва в края на живота им? The same thing. They die. Те умират. And they don't realize that they are not a body. И двамата не реализират, че не са това тяло. This body concept of life, it's called false ego. Тази телесна концепция на живота се нарича фалшиво его. It means we have a real ego. Което означава, че ние имаме истинско его. We have the body, that's material, but we are the spirit soul, we are spiritual. Имаме тялото, което е материално, но в същото време ние сме душата. And what's the real ego? И кое е истинското его? What does Lord Chaitanya say about the real ego? Who are we? That's from Krishna Das Kaviraj says that Shivera Sri Pahoi Krishna Nitya Das. Our real Svarup, our real constitutional position is to be a servant of Krishna. Кришна Кавирaj Свами казва, че нашата истинска позиция е да бъдем вечен слуга на Кришна. Lord Chaitanya says, Gopi Bhakta Kamala Das. We are the servant of the servant of the servant of the lover of the gopis. Бог Чайтanya казва, че ние сме слугата на слугата на слугата на пастирките на Вриндавана. Who is the lover of the gopis? Who is that? Кой е този, който гопите обожават? Krishna, yeah. So, this being proud is due to ignorance. Тази гордост идва от невежество. That is the basic teachings of Bhagavad Gita. Това е едно от основните учения в Bhagavad Gita. Based on its essence of the Vedas. Базирано на есенцията на Ведите. The Vedanta Sutra, which is a summary of the Vedas. Веданта Сутра, която е есенцията на Ведите. Says Ananda Maya Vyasat. The living entity is meant for enjoyment. Тя казва, че живото същество, природата му е
да се наслаждава. Do we enjoy in this world? Не наслаждаваме ли се в този свят? Who think who is enjoying? Някой тук мисли, че се наслаждава. Yeah, Sometimes. sometimes. Понякога се мисли. That the enjoyment in this world, the enjoyment of the body is very short. Наслаждението в този свят, наслаждението на материалното тяло е много краткотрайно. That very short. It is we enjoy and then we have a long period of renunciation. Ние се наслаждаваме за кратко и след това имаме дълго време отречение. So people go to work at Monday Хората обикновено отиват в понеделник на работа and they think, I wish it would be Friday. и си мислят, о, колко ще е хубаво да е петък. Tuesday, okay, another day. Вторник, отново ден. Wednesday, okay, we are halfway. Сряда е добре вече постигнахме. Thursday, they think one day more. Четвъртък си мислят, о, още един ден. Friday, they start to smile. Петък започват вече да се усмихват. And then the weekend comes. Но след това идва уикенда. They are going to enjoy. Те да наслаждават. But before they know, it's already Monday. Преди да се усетят вече стане понеделник. So it's a long renunciation and a little enjoyment. Както виждате, имаме цяла седмица отречение и уикенда кратко наслаждение. It's like eating a pizza, Това е като да ядеш пица, 20 minutes enjoyment. наслаждаваш се 20 минути. And then it's finished. И след това край. Then many hours later, the same problem is there, hunger. И много часове след това същия проблем с глада е отново на лице. It's like you have a relationship with a girl or your wife. По същия начин, както имате взаимоотношения с някой момиче или с съпругата ви. Bhagavad Gita said that's enjoyment of the senses. Бхагавад Гита каза, че това е наслаждение на сетивата. In the mode of passion. В гуната на страстта. In the beginning, very nice. В началото е много приятно. But then it turns into poison after some time. Но в крайна сметка в последствие може да се превръща в отрова. In the beginning it is, I love you. В началото аз те обичам. And then a few months later, I hate you. И няколко месеца по-късно аз те мразя. So the happiness is not constant. Така че щастието не е константно, не е постоянно. But the Vedas say, Ananda Maya Vyasat, we are meant for enjoyment. Но ведите казват, че ние сме създадени да се наслаждаваме. But who are we? We are not a body. Но кои сме ние? Ние не сме това тяло. So the Vedas are speaking about the enjoyment of the soul, not the body. Но ведите всъщност говорят не за наслаждение на тялото, а за наслаждението на душата, защото ние не сме това тяло. What is that enjoyment of the soul? Какво е това наслаждение на душата? To understand that enjoyment, we must understand we are not a body. We are the consciousness in this body. За да разберем какво е наслаждение, първо трябва да разберем, че ние не сме това тяло, а ние сме съзнанието, което озарява тялото. And we are a part and parcel of Krishna. И че ние сме частица от Кришна. And Krishna explains how to get this enjoyment in Bhagavad Gita. Кришна казва как човек да достигне до това щастие в Бхагавад Гита. You must become a Mahatma. Той казва, че човек трябва да стане Махатма. A Mahatma is not a politician. Махатма да не е политик. A Mahatma is not one with a beard and saffron cloth. Махатмите не са с брада и с сафранени дрехи. Who is a Mahatma? According to Bhagavad Gita. Someone else? Махатма стумам парта дхарин праскритим ашита. Okay, good. Translation?
Кои са махатмите? Махатмите са тези, които приемат пълен подслон при подходите на Вселена Кришна. A Mahatma is one who can connect with the spiritual energy, who knows how to do it. Махатма е личност, която знае как да се свържи с духовната енергия. And how does the Mahatma do that? И как тази махатма прави това? Next verse. Ne? Satatam, Сататам Kirtayantamam, Yantu Tadrita. That Satatam means always. Сататам означава постоянно. This happiness is not like sometimes it's there, sometimes not. So always, Krishna says, Satatam. Кришна казва, че това щастие е постоянно. Не веднъж го има, после го няма. Kirtayantamam, Kirtan. Постоянно киртан. That if we do Kirtan, we connect with the Supreme Lord. Ако правим киртан, ние се свързваме с Върховния Бог. But Kirtan means also the glorifying the Lord by serving Him in devotional service. Но киртан също означава да възхваляваме Бога, ангажирайки се в предано служение. There are 5 most potent items of devotional service, Rupa Goswami said. 5 most potent ways to connect with Krishna and get that happiness. Шила Рупа Госвами казва, че има 5 основни, изключително могъщи начина, за да постигнем тази връзка в предано служение с Кришна. Now I want to hear from the Pandits, what are these 5 names, 5 methods of devotional service to connect with Krishna? Living in holy place. Living in a holy place and hearing Bhagavatam. Associating with the devotees. Associating with devotees. Chanting Hare Krishna. No? And we have been doing it this evening. Yeah. Worship the deities. Yeah. Тези 5 могъщи начина за постигане на према са обожание на божествата, живеене в свята, слушане и изучаване на Шримад Бхагаватам, общуването с предано отдадените и възпяването на светите имена. But one of these 5 methods is especially powerful in Kali Yuga. Но един от тези 5 метода е изключително потентен в Кали Юга. And what is that method? И кой е този метод? Chanting the Hare Krishna mantra. Това е методът на възпяването на светите имена в нашия случай. Светите имена Харе Кришна Махамантра. In this seminar we are discussing how to attain bliss from this chanting, how to do it. И в този семинар дискутираме как да постигнем щастие, възпявайки тези свети имена. And come to the level that the heart is pure. И да достигнем до нивото, в което сърцето е чисто. If the heart is pure, you don't identify with the body anymore. Ако сърцето е чисто, повече не се идентифицираме с тялото. You are not proud anymore. Повече не се възпотяваме. You become self-realized. Ставаме себереализирани. What does it mean becoming self-realized? Какво означава да съм себереализиран? What's the right mood of becoming self-realized? Какво е правилното настроение да бъдем, за да сме себереализирани? A devotee, well, someone asked, Bhurijan Prabhu, are you self-realized? Някой от преданите попитал Бхуриджан Прабhu, вие себереализирали душа ли сте? And Bhurijan Prabhu said, yes. И Бхуриджан Прабhu казал да. I realized I'm a complete nonsense. Да, аз реализирах, че съм пълен глупак. Because when we're self-realized, he knows I was a big fool thinking I'm this body and I'm proud and on this and that. И някой, който се е себереализирал, той е реализирал всъщност, че аз съм абсолютен глупак, мислейки си, че съм това тяло. Then we realize this so-called happiness in this world
is cheating. That's not real happiness. И след това разбираме всъщност, че всичко, което се случва в този свят е абсолютна измама. It's not real happiness. It's absence of distress factorly. Всъщност, всичко, което приемаме тук за щастие, не е истинско щастие, а просто е отсъствие на страдание. Like when you eat, the pain of the hunger goes away. Всъщност, примерът е, че когато се храним, това, което се случва, е, че просто изчезва страданието от глада. And then now I'm enjoying. И ние си се наслаждаваме. And what happens then? И после какво се случва? We have to pass through. Трябва да ходим до туалета. Prabhupada said, we came into this world just to pass through. Папа е казал, че живи се ще от този свят само за да ходят до туалета по голямо. That's the material platform. Това е материалната платформа. But we are not this body, we are spiritual beings, and on the spiritual platform there is no stool. Но ние всъщност не сме това тяло, ние сме духовни живи същества и духовното тяло то не изхвърля изпражнения. On the material platform there's only it's all temporary. На материалната платформа всичко е временно. And the pleasure is insignificant. И реално наслаждението е просто незначително. The real pleasure lies on the spiritual platform. Истинското наслаждение е на духовната платформа. But to attain this, we must give up this identification with the body. Но за да се случи това нещо, ние трябва да изоставим идентифицирането с материалното тяло. What makes us identify with the body? Кое ни кара да се идентифицираме с материалното тяло? Why are we how do you know you identify with the body? Как разбираме, че се идентифицираме с тялото? It's good to know. Добре да знаем. So, what's the answer? How do you know you identify with the body? If we act to satisfy the desires of the mind. That you can have spiritual desires. Okay, to more concrete to satisfy the desires of the mind connected with the material body. Should we hear what Krishna say? Maybe. What does Krishna say in Bhagavad Gita? What is the result of bodily consciousness? You are absorbed in the duality of good and bad, Krishna says. Кришна каза, че знакът за материалното съзнание е това, че ние разглеждаме нещата като добро и зло. You become a ball in the hands of the illusory energy. Ball, like a ball? Yeah, ball. Ние ставаме като топка в ръцете на материалната енергия. And it moves you between the attachment and aversion. И тя ни подхвърля в двете посоки. Едната е отвращението, другата е привързаността. I want this because it will give me enjoyment. Искам това, защото то ще ми донесе наслаждение. That I don't want. It's going to give me pain. А другото не го искам, защото ще ми донесе страдание. I don't like this person, he gives me pain. Just thinking of him. Не харесвам този човек, защото той ми носи страдание. Дори само като си мисля за него. But this girl is very sweet. Но това момиче е много сладко. And so the mind goes from one thing to another. И ума така прескача от едно нещо на друго. It's madness. Това е лудост. Because we are not his body. Защото ние не сме това тяло. It's all for the body, this good and bad. Това е единствено, това хубаво и лошо е единствено свързано с материалното тяло.
And that is what Krishna says to Arjuna, this good and bad, this attachment and aversion, these are paripantino. This raga and dvesh are paripantino, obstacles on the path of spiritual realization. Кришна казва, че тези привързаности и отвращения са изключително препятствия по пътя на себереализация. And Daksha came in the sacrificial arena. И Дакша е дошъл на жертвената арена. And everyone was offering him all respect. They stood up and they offered respect. И всички на жертвената арена са станали и са му дали почитание. And immediately Daksha became more puffed up. Yes, I'm the greatest Prajapati. И Дакша моментално се възгордял. О, аз съм, да, правилно. Аз съм великият Праджапати. But then he saw Lord Shiva sitting down, not standing up. И след това видял как Бог Шива седи, без да се изправи. He was thinking, he's not understanding my greatness. He's a nonsense. Той си мислил, ви не разбира ли моето величие, глупак? I will punish him. Тя ще го накажа. So he was completely in illusion, thinking himself the body. Той бил пълна илюзия, мислейки си, че е това материално тяло. So he was proud, yes, that was the first thing. What was his other mistake that we discussed yesterday? Това, че е горд, е била неговата първа грешка. Спомнете сега каква е втората му грешка, която обсъждахме вчера. So he was in illusion, and what was his ignorance about Lord Shiva? Той е бил в невежество и какво е било неговото грешно възприятие за Бог Шива? That he was his son-in-law. He was thinking it was his son-in-law. Yeah. Той си мисля, че той е Z. Because he will tell that later when he's criticizing Lord Shiva. Той ще го спомене това нещо, когато критикува Бог Шива. But was he only son-in-law? Но той единствено зет ли му е? That was his bodily relationship. Again, the body. Това отново материалното възприятие на връзката на тяло с тяло. But what was the position of Lord Shiva spiritually? Но каква е позицията на Бог Шива, неговата позиция духовна? Lord Shiva's position is even higher than Brahma. Позицията на Бог Шива е дори по-висока от позицията на Бог Брама. We explained that yesterday. Обяснихме това вчера. That he was much more advanced spiritually, even than Brahma. Той е бил много по-духовно напреднал дори от Бог Брама. And was Prajapati Daksha advanced? Prajapati Daksha напреднал ли е бил? So because if we are in material consciousness, we cannot understand who is advanced, who is not advanced. Защото когато сме на материалната платформа, ние не можем да разберем кой е напреднал и кой не е напреднал. Because we think in these terms of attachment and aversion. Защото ние мислим в контекста на привързаност и отблъскване. Rupa Goswami has given us nectar of devotion. Рупа Госвами ни е дал нектарът на преданността. You know that book, Bhakti Rasamrita Sindhu? Знаете ли тази книга Бхакти Расамрита Синду? You read that sometimes? Четете ли тази книга понякога? Who reads that book sometimes? Temple daily. Yes, in the morning, every morning. Okay. Also when there is Bhakti Shastra. Okay. Yes. We study. But Srila Prabhupada says about his Bhakti Rasamrita Sindhu, Шрила Прабхупад казва за Бхакти Расамрита Синду. this is the manual for the devotees. Това е наръчникът, инструкции за преданно дадене. Every devotee should know
this book inside and outside. Всеки от преданите трябва да знае тази книга отвътре навънка и обратно. Do we know this book inside and outside? Ние знаем ли тази книга по този начин? In Bhakti Shastri, we study the first 19 chapters and then forget the rest. Mostly. Бхакти Шастри курса ни учи първите 19 глави, за другото забравете. No, we should read it every day. Не, ние трябва да я четем всеки ден. But if that's too much, Но ако това е твърде много, Bhakti Swami has been serving us by giving us a summary of the nectar of devotion. но Шило, ако това ви идва много, Шило Рупа Госвами е дал така, сбит вариант, обобщение на нектар на преданността. That's called Upadeshamrita. Това се нарича Упадешамрита. It's a summary of the whole nectar of devotion, explaining the pose of devotional service in 11 verses. Това е обобщение на нектара на предаността в 11 стиха. And what's the second and the third verse about? Someone knows? Second and the third verse of nectar devotion. What is that about? The things that We have to do that. destroys bhakti, or Yeah. things that supports or help bhakti to grow. Yeah. Okay, What is it? can translate. Втори и трети стих се отнасят до 6 неща, които помагат на развитието ни на бхакти и 6 неща, които могат да разрушат бхакти. So what is bhakti? Какво е бхакти? For it's love, Бхакти е любов, but it's not love for your wife. но не е любовта към съпругата. The Rupa Goswami says the term bhakti can only be used in relation to Krishna. Шила Рупа Госвами каза, че терминът бхакти или любов може да се отнася само единствено към Кришна. So as a spirit soul, we have a relationship with Krishna. Като души ние имаме духовна връзка с Кришна. We cannot break that relationship. Тази връзка не може да се прекъсне. It's in our heart. Тя е в сърцето ни. But we are not conscious of him. We are conscious of the body. Но в момента ние не сме осъзнати за нея, ние сме напълно осъзнати за телесното си възприятие. So, but to start to develop that relationship, to become aware of that relationship, Но за да започнем да развиваме тази връзка, да прекъснем връзката с тялото, we must purify our heart. трябва да пречистим сърцето. And that starts with understanding what's good for the spirit soul and what's bad for the spirit soul. И това става като започнем с първо да разберем кое е добре за душата и кое не е добре за душата. So we are the spirit soul. Така че ние сме душата. Are we really concerned with what's good for us or bad for us? Ние покълим ли за това, кое е добро за нас или за душата и кое не е добро за душата? So unless we start to do what's good for the soul and start doing what's not good for the soul, Ако до момента, до който не започнем да правим това, което е добро за душата и да избягаме това, което не е добро за душата, can we become purified? може да се пречистим? No. Не. So in the second verse, it says, yeah, Atyahara payasya prajalpa niyamaha sangha jana sangha salalyamsa sadbir bhakti vinashati. 6 things which are not favorable for bhakti, which should be avoided. В този втори стих Шила Рупа Госвами изброява 6 неща, които не са благоприятни за бхакти. So one should give up. Atyahara means that one should not overeat.
not eating too much. Атяхара означава, че човек не трябва да прияжда. Just what the body needs. Само това, от което тялото има нужда. If you eat too much, then lust comes in your body. Ако прияждате, тогава похотът започва да се заражда. Lust means you become more absorbed in the body. This is good for the body, this is bad. Поход означава, почваме да се фокусираме повече в това. Това е много добре за тялото, това не е много добре. And the same with prayas, over endeavor for things that are very difficult to obtain. В същия начин, праяса означава човек да полага повече от нужните усилия за незначителни неща. Prajalpa, speaking bad about everything and everyone. Праджалпа означава да говорим лошо за всеки и всички. Niyama agrama, not following the rules and regulations or neglecting them. Нияма аграха означава да не следваме правилата и предписанията. That we should give up association with greedy persons. След това ние трябва да изоставим общуването с алчни хора. And give up association with non-devotees. И да изоставим общуването с непредан даден. Because these 6 things are bad for the soul. Тези 6 неща всъщност са изключително неблагоприятни за душата. So that's a spiritual duality. We must become averse to doing these things. Това е духовната реалност. Ние трябва да избягваме да отхвърлим тези 6 неща. But then Rupa Goswami said that you should 6 things to do. Но Рупа Госвами каза, че има 6 неща, които пък трябва да следвам. Utsani syadaya tatat karma pavartanat sangha tyaga satovite satvir bhakti prashidati. One should be very enthusiastic to perform these 5 most potent items of devotional service. Шила Рупа Госвами каза, че има 6 неща, обаче, които са много благоприятни за бхакти, ние трябва да имаме да ги изпълняваме с ентусиазъм. Enthusiastic in chanting, Да бъдем ентусиазирани в мантруването, in hearing about Krishna, в слушането, in serving Krishna, в служенето си към Кришна, in worshipping the deity, в обожанието на божествата, in association of devotees, в общуването си с пренададените, coming to the temple, в идването в храма and in eating prasad, и в яденето на прасада, but not too much. но не твърде много. And that was not the objective of Daksha. Но това не било нещо важно за Дакша. He wanted to extend his own glories. Той искал всъщност да увеличи своята собствена слава. To chant the holy name means we must be aware we are servants of Krishna. За да възпяваме Святото име, ние трябва да сме осъзнати, че ние сме слуги на Кришна. By serving Krishna, we connect with Krishna. Служейки на Кришна, ние се свързваме с Него. But it is not just service. Но не е просто служене. It's devotional service. А е предано служене. With love. Любов. Krishna says in Bhagavad Gita, Peti Purvakam, a little love. Какво се казва Бхагавад Гита? Поне с малко любов. What's the problem? Какъв е проблема? If you identify with the body, ако се идентифицираме с тялото, you don't know what's real love. Ние не знаем, ако се идентифицираме с тялото, ние не знаем всъщност какво е любов. You think some way or another love is my relationship with my wife. Ние си мислим, че по един или друг начин любов означава взаимоотношението с съпругата. But that's lust.
Това е поход. Because you love your wife because she has a different body. Но любовта към жена ви обикновено е провокирана от това, че тя има различно тяло от вашето. Different mind also. Различно. That, but anyway, these relationships are very temporary. Както е, Yes. както и да е, Махарадж каза, че тези взаимоотношения са много временни. He asked what we can say for the love directed to the children. Mm-hmm. Yeah. Well, Prabhupada was in somewhere in the house of a life member in India. Прабхупад бил някъде в Индия, в дома на един от членовете. Какво е? And he was invited for prasad with all his disciples. Той бил в дома на един от членовете на конгрегацията, заедно с много от своите ученици. In India, they have family life, but that's not like here. В Индия има ценен живот, но не като тук. Their family life is, they call it a joint family. It's not only the father and the mother with the children, but also the uncles, the aunts, they are all living in the same house. Те го казват разширено семейство, където живеят едно семейство, заедно с брата, с сестрата, с чичото, с лелята. So the man before Prabhupada said, this is my wife. И този господин казал пред Прабхупад, These are това my, е съпругата ми. and these are my children, one by one he went. И казал, това са моите деца, като ги назвал едно по едно. And then he said, yeah, these are my grandchildren. И след това казал, това пък са внуците ми. This is my aunt, and this name and that, and this is the uncle. And И след това казал, това пък е чичо ми, това е братчет ми. and when the man went away for some time, Prabhupada was alone with his disciples. И след известно време този господин излезнал за малко и Прабхупад останал насаме със своите ученици. And he said, he's presenting his entire sex life to me. И така на учениците си, Прабхупад каза на учениците, до сега този господин ми презентираше сексуалния си живот. Queen Kunti, she prays to Krishna. Царица Кунти се моли на Бог Кришна. Please, cut my affection for my children, cut them, remove them, he says. Царица Кунти се моли, о Кришна, моля те, усечи възела на привързаността към моите деца. That's interesting because our children are devotees of Krishna. Интересно, защото нейните деца са първо на Кришна. In the next purport, Srila Prabhupada explains Queen Kunti is not, she does not pray to take away the finer feelings of affection for the children. Шрила Прабхупада в следващия стих обяснява, че всъщност царица Кунти не се моли Кришна да прекъсне финната връзка на привързаността към нейните деца. No, affection for someone else is natural. Той обяснява, че чувствата към някой са нещо естествено. But Queen Kunti is praying to take away the material aspect of the affection. Но царица Кунти всъщност се моли той да премахне материалния аспект на тази привързаност. And what's the illusory aspect? Какъв е илюзорният аспект? She thinks that the Pandavas are my sons.
Иллюзорният аспект, всъщност какъв е? Тя си мисли, тези петима пандави са моите синове. But they are not her sons. Те не са нейни синове. They are spirit souls, not a body. Те не са това тяло, те са души. Servants of Krishna. Слуги на Кришна. And so we can have affection to every spirit soul. И по този начин, в този ред на мисли, ние можем да имаме връзка или да имаме чувства, да изпитаме чувства към всички души. Srila Prabhupada explains the most affectionate situation in this world, which is most close to love, is the affection of a mother for the child. Прабхупада обяснява, че всъщност най-чистият тип на взаимоотношения в този свят, това, което е най-близко до чистата любов, е взаимоотношението или любовта на майка към дете. But still that affection is material, not spiritual. Но все пак, въпреки всичко, това чувство на любов е на материалната форма. Because it is egoistic. Защото е егоистично. The mother is concerned with our child, but not with all the other children. My child. Защото майката, тя се интересува от собственото дете, детето, на което нарича мое. I love my child and not all the others. Тя обича по този начин само нейното собствено дете, не всички деца. But real spiritual love is for all living entities equally. Но истинската, духовната любов е за всички живи същества по еднакъв начин. They are all spirit souls. Те всички са души. It's mean that I'm equally affectionate to my child as for the dog, because in the dog is the same soul. Това би означавало, че ние ще изпитаме същото чувство на любов, ако имаме тази духовна любов към нашето дете, и по същия начин ще изпитаме тази любов към кучето, защото и то е душа. A devotee loves even an ant because there is a spirit soul inside, a part and parcel of Krishna. Чистият преданодаден, той обича дори мравката. Защо? Защото тази мравка е душа, която е частица от Кришна. But the material energy is so strong. Материалната енергия е толкова силна. Krishna says, Mama Maya Durajaya, very difficult to overcome. Кришна казва, че тази енергия е изключително трудно да бъде победена, преодоляна. But mami vaye papanchante, ayamitam tarantite. But if you surrender to me, if you follow the instructions in Bhagavad Gita, you come out of the body concept of life, you come to the spiritual platform, and then you can transcend. Но ако прием подслон при Кришна, тогава това, което Кришна ще направи, е да премахне влиянието на материалната енергия и да излезем от материалната концепция, телесната концепция. We can only understand what real love is if your heart has become purified. Можем да разберем какво е истинска любов, единствено ако сърцето ни е чисто. Otherwise it remains all theoretical. Иначе си остава просто една теория. And it's a very serious thing understanding the difference between lust and love. И това е нещо, това е изключително сериозна тема, да разберем разликата между похот и любов. Sri Krishna Das Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita, he has a whole chapter in dealing with the difference between love and lust, explaining. Шрила Кавирач Дас Госвами в Чайтanya Чаритамрита има цяла глава, в която обяснява разликата между похота и любовта. Good to study that, that's nice. Това е добре тази глава да се изучава. But if we are blind
spiritually, we cannot understand someone's spiritual position and we make offenses. Но ако сме духовно застепени, не можем да разберем разликата между тези две неща, любов, материална любов и чиста любов. Like we have in the Maharaj Parikshit, По същия начин, както Махарадж Парикшит, the descendant of the Pandavas. който е от поколението на пандавите. He was hunting in the forest. Той в гората. Sometimes Kshatriyas must do that for two reasons. Понякога кшатриите трябва да правят това нещо поради две причини. To exercise their fighting skills За да прилагат бойните си умения and to diminish the expansion of dangerous animals for human society. и за да намалят популацията на определени животни, които застрашават човешкия вид. So they would kill tigers Те убиват тигри and this they would get a royal cremation. и след това правят погребение като за цар. That of course he was a pure devotee. This tiger will make a lot spiritual advancement, will get a human form in the next life. Естествено, ако този цар е чисто даден, тигърът ще направи изключителен напредък, най-вероятно ще получи човешко тяло в следващия живот. But he became very thirsty. И Парикшит Махарадж изведнъж станал изключително много ожеднял. And there was a hermitage of a sage, Samika Rishi, nearby. И той видял обителта на един мъдрец, Самика Риши. But Samika Rishi was performing yoga and was sitting in yoga posture and he was in samadhi. Този мъдрец всъщност в този момент бил седнал в йога поза и бил в самади. And somewhere or another, when Maharaj Parikshit came into the hermitage, and the sage did not offer him water, that Maharaj Parikshit became angry. И по един или друг начин, в течение на обстоятелствата, когато Махарадж Парикшит влезнал в обителта на мъдреца, той го помолил за вода. But Samika Rishi was in samadhi, means his consciousness was withdrawn into the soul, and he was not conscious of what externally went on, so he could not do anything. Самика Риши всъщност неговото съзнание било, сетивата му били отдръпнати навътре, съзнанието му било съсредоточено върху себето. И разбира се, в този момент той не може да отговори на нуждите на Махарадж Парикшит. But somehow or other, Maharaj Parikshit was in a bad mood, and there was a dead snake on the ground, and he put it as a garland over Samika Rishi, saying, "Yes, okay, you are not welcoming me. I'm welcoming you with a dead snake, a garland of a dead snake." It was a little cynical. Yeah. И в тези обстоятелства, тъй като Махарадж Парикшит бил в, как да го наречем, лошо настроение, той постъпил малко цинично, като казал, тъй като ти не ме посрещаш, аз ще посрещна с един гелант на умряла змия. But yes, that was not a proper thing to do. Но разбира се, това не било нещо, което той трябва да направи. So as a devotee, sometimes we can, by circumstances, do something we should not do. Като предано дадени, понякога ние може да сгрешим и да направим нещо, което всъщност не трябва да правим. But what's the difference between a non-devotee and a devotee doing such a thing?
Но каква е разликата между това предан да направи това нещо и не предан да го направи? A non-devotee, there's always things that they should not do. Непреданите постоянно правят неща, които по принцип не трябва да правят. But when a pure devotee does something by mistake, after that, a great feeling of guilt comes into the heart. Когато чистия предан даден направи така грешка, естествено след това веднага идва силно чувство на вина в сърцето. So, and that is a sign of an advanced person. He thinks, I've done this nonsense. I should not have done it. Естествено, той веднага започва да си мисли, какво беше тази глупост, която направих. Не трябваше да правя това нещо. And I was thinking, Krishna should punish me. И си мисли, Кришна всъщност сега трябва да ме накаже. And Maharaj Pariksit started to pray to Krishna. И Махарадж Парикшит започна да се моли на Кришна. Please let reaction come. Моля те, нека реакциите за тази дейност да последват. And let it come to me alone, not to my family. И нека да дойдат само на мен, само върху мен, не върху семейството. And then the son of Shamika Rishi heard what happened, what the king did. И разбира се, след това синът на Шаумика Риши чул за случилото се. In previous ages, the Brahmins were still qualified. В предишните епохи браманите все още били квалифицирани. In Kali Yuga, there are no qualified Brahmins. В Кали Юга няма квалифицирани брамани. They are all Sudras. Всички са шудри. But the Brahmin son of Samika Rishi, his name was Shringi. Синът на Шамика Риши се казвал Шринги. Angrily said to his playmates, Той гневно казал на своите приятели. just look at the sins of the rulers. Просто вижте греховното деяние на този цар. Who, like crows and watchdogs at the door. Вижте греховните деяния на тези царе, които са като гарвани и кучета пазачи. Guard dogs? Yeah, watchdogs. They perpetrate sins against their master. Те извършват грехове срещу своят господар. Contrary to the principles of servants. Което е в противоречие на принципите на служене. So the Brahmins are spiritually higher than the Kshatriyas. Браманите са духовно по-напреднали от кшатриите. And the Kshatriyas have to follow the instruction of the Brahmins. И кшатриите трябва да следват инструкциите на браманите. So Shringi said, is like a watchdog. The dog should not come into the house. И той каза, те са като кучета, които не трябва да влизат в къщата. So in India, dogs are not coming in the house. That's unclean. В Индия кучета не влизат в къщата, не са чисти. In Sofia also? София? No. София? They're coming in the house. They're everywhere. Everywhere. He said he should have stayed outside and not go in without permission. Той казал, този цар трябва да се знае мястото и да не влиза в къщата без позволение. And he touched water. И тогава той Шинги докоснал вода. Did Achaman. Направил ачаман. And he how do you say? He cursed Maharaj Pariksit to die in 7 days. И прокълнал Махарадж Парикшит да умре след 7 дни. That to be bitten by a snake bird.
да бъде ухапан от летяща змия. And when Maharaj Pariksit heard that, И когато Махарадж Парикшит чу това, he felt, this is the best news I ever got. Парикшит си казал, това е най-добрата новина, която до сега съм. Now I can give up my attachment to my queens and to my treasury, to my army. Сега вече наистина мога да изоставя привързаността към цариците, към армията, към богатствата. I will just go to the bank of the Yamuna and chant Hare Krishna. Просто ще я изоставя всичко, ще отида на брега на Ямуна и ще възпявам Харе. And I will hear the glories of Lord Vishnu. И ще слушам за славата на Бог Вишну. Of course, we know then Sukadev Goswami came with all these sages to be with him. Разбира се, знаем, че след това Шукадев Госвами дошъл, за да бъде заедно с него и всички останали мъдреци. He said, Sukadev, the Maharaj Pariksit said to the sages who all came to be with him, why are you coming now? When I was a king, I was like a refuge. You didn't want to associate with me. Махарадж Парикшит попита всички тези мъдреци, защо идвате сега, когато бях цар, никой от вас не искаше да ме вижда. Anyway, that is the beginning of the speaking of the Bhagavatam by Sukadev Goswami. Както и да, това е началото на изговарянето на Шримад Бхагаватам. Because Maharaj Pariksit will ask, what's the duty of a man about to die? I'm going to die in 7 days. What should I do now? И след това Махарадж Парикшит предстои да попита какво е задължението на човек, който е на прага на смъртта. And of course we know that Sukadev Goswami answers, Tasma Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvarari Shrotavyat Kirtatapyasya Smartavya Sesatabayam. He says to Maharaj Pariksit, if you want to meet your death in 7 days from now, in a fearless state of mind, Задавайки този въпрос, Махарадж Парикшит получил отговор от Шукадев Госвами, който му казва, че ако искаш да посрещнеш смъртта, без да изпитваш страх. But we see, okay, Maharaj Pariksit Prabhupada said he made a minor offense. Но виждаме, че всъщност Махарадж Парикшит е направил сравнително леко оскърбление. And he should not have been punished by Shringi like that. И не би трябвало той да бъде наказан от Шринги по такъв жесток начин. Although Maharaj Pariksit had the power to counteract this curse, he didn't want it. He accepted it as a mercy of Krishna. Въпреки, че Махарадж Парикшит имал силата да противодейства на това проклятие на Шринги, той не го направил. But Shringi committed a serious Vaishnava апарат. Но Шринги от своя страна направил сериозен Вайшнава апарат. But he was not punished. Но той пък не бил наказан. Because Shamika Rishi went to Maharaj Pariksit asking for forgiveness. Защото Шамика Риши отишъл при Махарадж Парикшит и го помолил за прошка. And so he was not punished. Затова той не бил наказан. We have a second study. This is in Chaitanya Charitamrita. Имаме още един пример, който е в Чайтanya Чаритамрита. Ramachandra Puri. Рамачандра Пури. He was a god brother of Ishvara Puri. Който бил духовен брат на Ишвара Пури. Who was Ishvara Puri? Кой бил Ишвара Пури?
The spiritual master of Lord Chaitanya. Духовният учител на Бог Чайтания. Yeah. And who was the spiritual master of Ishvara Puri? И кой бил духовният учител на Ишвара Пури? Madhavendra Puri. Девендра Пури. So these two disciples, Ishvara Puri and Ramachandra Puri, were disciples of Madhavendra Puri. И тези две личности, Ишвара Пури и Рамачандра Пури, били духовни братя и били ученици на Мадавендра Пури. But Ishvara Puri, when Madhavendra Puri was going to leave his body, that Ishvara Puri served him very nicely and helped him to remember Krishna. Но когато бил на смъртно легло, Мадавендра Пури бил изключително добре обслужван от Ишвара Пури, който му помагал да помни Кришна в този последен момент от живота. And therefore Ishvara Puri became very blissful and got love of Godhead. И заради това Ишвара Пури бил получил изключителна милост и получил любов към Бога. But Madhavendra Puri, in his last days, he was lamenting. I usually spent my life. I didn't obtain love of Godhead. Но Мадавендра Пури в последните си мигове от живота започнал да скърби, като казвал, че аз прекарах живота си в безмислени дейности, без да помня Кришна. So that's an Uttamadikar, and the most elevated devotee thinks himself the lowest. He thinks I'm nothing. Точно това е най-висшата платформа на предан даден, който изпитва такова смирение, че се мисли за най-паднали от всички. But his disciple Ramachandra Puri had been associating with Mayavadis impersonalists. Но Рамачандра Пури, който общувал с имперсоналисти, and in his last days of his life, that when Madhavendra Puri was lamenting that I usually spend my life, I did not obtain love of Godhead. He was lamenting. Но в тези последни мигове от живота си, когато Мадавендра Пури скърбял по този начин, and Ramachandra Puri criticized him. Рамачандра Пури започна да го критикува. Said, why are you uselessly lamenting? Казал, защо скърбиш за тези незначителни, без да има причина. You should now be absorbed in the bliss of Brahman. Сега трябва да бъдеш потопен в щастието, блаженството на Браман. And by that offense, he lost all his spiritual advancement. И заради това си оскърбление той изгубил целия си духовен напредък. And he became a dry critic, a speculator, a critic of devotees. И той станал сух спекулатор и критик на предание. So one day Ramachandra Puri came in the morning to the abode of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. Една сутрин същия този Рамачандра Пури отишъл до обителта на Шри Чайтания Махапрабху в Джаганат Пури. So Ramachandra Puri comes in the room of Chaitanya Mahaprabhu and he sees ants on the ground. И влизайки в стаята на Чайтания Махапрабху, Рамачандра Пури видял мравки по пода. And he started to criticize Lord Chaitanya. И започна да критикува Бог Чайтания. He said, last night there was sugar candy here. Той му казал, миналата вечер със сигурност е имал сладкиш тук. Therefore ants are wandering about here. Това е причината, поради която тези мравки се разхождат все още тук.
Alas, this renowned sannyasi is attached to sense gratification. О, вижте как този саняси е привързан към сетивното наслаждение. After speaking in this way, he got up and left. Казвайки това, той станал и се тръгнал. So that was also grave offense. Това също било много сериозно оскърбление. And it blocks all our spiritual advancements. И това блокира целият духовен напредък. Okay, we went a little bit further this evening. Any questions, comments? We have still a few minutes. Имате ли някакви въпроси или коментари? Имам няколко минути. Yes. I just thank you, Maharaj. Hare Krishna. Чудех се, има ли в духовния свят разлика в любовта на преданите към Кришна и към всички други дживи, които са всички други правоударени? Има си. I was curious if there is a difference in the love in the spiritual world that devotees have for Krishna and between each other. Yeah. Different intensities of love. Да, има различни интензитет на тази любов. That in Vaikuntha they have love in only reference of the Supreme Lord. В Вайкунта има настроение на страхопочитание към Върховния. There's official love. Така да наречем официална любов. But they feel affection for the Lord. Но те си изпитват любов към Бога. But in Goloka Vrindavan, Но в Голока Вриндаван, Goloka Vrindavan is characterized by more intense love. но Голока Вриндаван се характеризира с много по-интензивна любов. But to attain this love, За да постигнем тази любов, one must forget that Krishna is God. За да се постигне тази любов, трябва човек да забрави за това, че Кришна е върховният Бог. One must see that like in Sakyaras, these are the friends of Krishna. Например, в Сакия са приятелите на Кришна. So all the friends of Krishna, the cowherd boys, Всичките приятели на Кришна, кръварчета, пастирчета. the only thing they know is Krishna. They want to be with Krishna and love Krishna. Единственото, което си мислят е, че те искат да бъдат с Кришна. But Krishna is one of us. Но Кришна, той си един от нас. And sometimes they play with each other. Понякога те си играят с него. And sometimes Krishna loses the game. И понякога Кришна губи в игрите си с тях. So that is on an equal level. В този случай те се чувстват равни. More intense love is the love of Nanda Maharaj and Mother Yasoda and all those who are in parental love towards Krishna. Но още по-интензивна е любовта на майка Яшода, Махарадж Нанда и тези, които имат така наречената родителска или бащина любов. There's a higher intense love. Има и още по-висша, по-интензивна любов. Because as a parent has parental love, but is also a friend of the children. It's also friendship is there. В родителската любов също има и приятелска любов. Тоест приятелската любов съществува в родителската любов. And also servitorship, like in Vaikuntha, is also included, but it's more intense. И тази любов с настроение на служене, която присъства в Вайкунта, също присъства автоматично,
заедно с приятелската любов в родителската любов. And a more intense love is the love of the gopis. И още по-интензивна е любовта на гопите. They only are interested in Krishna. Тяхният интерес е единствено и само Кришна. Their mind cannot be deviated for a moment of Krishna. Тяхният ум не може да бъде That отклонен дори за миг от Кришна. when Krishna was playing his flute, Когато Кришна свира на флейтата си, they all ran to the forest, not caring for their family or whatever, or dangerous animals. They wanted to be with Krishna. когато Кришна свира на флейтата си, те изоставили абсолютно всичко, без никаква мисъл за семейство, за страшни животи, за зверове в гората и просто тръгнали да тичат към него. And Krishna said, "Why did you come? И Кришна ги попитал, какво правите тук, защо дойдох? You should take care of your husband and your babies. Why did you come?" Трябваше в момента да сте при семействата си, да се грижите за съпрузите и децата си. And it's dangerous in the forest, all these animals. И освен това, тук е много опасно, всички тези опасни животни. The gopi said, "But if we go back, what can we do there?" И гопите му отвърнали. Добре, но ако се върнем, какво може да направим? You have stolen our minds. We can even not do our household chores because we are always thinking of you. Какво да правим да се връщаме вкъщи? Ти открадна ума ни. Дори когато се вършим домашните задължения, постоянно мислим за теб. Always in ecstatic love of Krishna. Винаги в екстатична любов към Кришна. And still you have higher love. И въпреки това има още повече любов. That was in the conversation between Lord Chaitanya and Ramananda Roy. Това е тази тема е била засегната в разговор между Чайтаня Махапрабху и Рамананда Рай. Lord Chaitanya asked Ramananda Roy, "Tell me something better." Чайтаня Махапрабху каза на Рамананда Рай, кажи ми нещо повече. And then Ramananda Roy said, "I didn't know there was something better." Рай му каза, аз не знаех, че има нещо повече от това. And then he wanted to speak, but Lord Chaitanya put his hand on his mouth. Don't speak. Тогава Рамананда Рой ще да започне да говори, обаче Чайтаня Махапрабху сложил ръката си на устните му и му казал, не, по-добре ми. Because higher is a love of Srimati Radharani for Krishna, and who is Lord Chaitanya is in the mood of Srimati Radharani. И по-висше от любовта на гопите, по-висша любовта на гопите е любовта на Шримати Радharani. И Чайтаня Махапрабху е самия Кришна в настроението на любовта на Шримати Радharani към него. These different intensities of love are explained very nicely in the story of Gop Kumar in Birad Bhagavatamrita from Sanatana Goswami. А тези различни нива на интензитет на любовта са прекрасно обяснени в Брихад Бхагаватамрита в историята на You can read there. I don't know anything about it. Може да прочетете, ако желаете, аз не знам нищо за това. Good, thank you very much. Много ви благодаря за всичко. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai Baba.